Hello everyone, welcome to SUMAGA ENGLISH ACADEMY YouTube channel. ඉංග්‍රීසියට හරි මග SUMAGA ENGLISH ACADEMY YouTube channel එකට ඔබ සියලු දෙනාව ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන අපිට එදිනදා කතා බහේදී නිතරම ඕනි කරන irregular verbs. ඒ කියන්නේ අවිධිමත් ක්‍රියාපද 100ක් සිංහල තේරුම් සහිතව ඔයාලට කියලා දෙන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මං කලින් කරපු වීඩියෝ එකේදී ක්‍රියාපදවල ස්වරූපයන් පිළිබඳවත් ඒ වගේම regular verbs ඒ කියන්නේ විධිමත් ක්‍රියාපද සහ irregular verbs අවිධිමත් ක්‍රියාපද පිළිබඳවත් ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක තාම බලලා නැත්නම් පහළ description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒ link එකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඒ පාඩමේ කියලා දීපු ආකාරයට අවිධිමත් ක්‍රියාපද අපිට මෙන්න මේ ආකාරයට මේ විදියට තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන ෆෝම්ස් වලට ක්‍රියාපදවල ස්වරූපයන් වලට වර්ණ ගෙන්නේ කියන එක හරියට කියන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේ අවිධිමත් ක්‍රියාපද යෙදෙන ආකාරය පිළිබඳ වෙනම පාඩම් කරලා මතක තියාගන්නම වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න කියලා හිතුවේ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අවිධිමත් ක්‍රියාපද ගත්තොත් එහෙම ඒ විදිහේ ක්‍රියාපද තියෙන්නේ 350ක් 400ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒකනොත් අපිට එදිනෙදා කතා බහේදී නිතරම අවශ්‍ය කරන ඊටා ප්‍රයෝජනවත් ක්‍රියාපද 110ක් විතර අරගෙන තමයි මේ වීඩියෝ එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒ ක්‍රියාපද වගේම ඒ ක්‍රියාපද simple past tense ඒ කියන්නේ සරල වර්තමාන කාලයේ සහ past participle අතීත කෘදාන්ත ස්වරූපයේ යෙදෙන ආකාරය පිළිබඳ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක මුලින්දන් හරියට බලන්න. සමහර විට ඔයා මීට කලින් ඉගෙනගෙන නැති irregular verbs අවිධිමත් ක්‍රියාපදත් මේ වීඩියෝ එක තුල තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා වැඩි කතාවක් නැතුව අපි එහෙනම් බලමු මේ irregular verbs මොනවාද කියලා. හරි එහෙනම් අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ most useful 100 irregular verbs ඊතා ප්‍රයෝජනවත් අවිධිමත් ක්‍රියාපද 100ක් කියන මේ පාඩමේ යටතේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන අපිට එදිනදා කතා බහේදී නිතරම ඕනේ කරන irregular verbs අවිධිමත් ක්‍රියාපද 110ක් simple past and past participle ඒ කියන්නේ අතීත කාල සහ අතීත කෘදාන්ත කියන මේ ස්වරූපයන් දෙකේ යෙදෙන ආකාරය පිළිබඳව මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕන විශේෂ කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි සමහර ක්‍රියාපද තියෙනවා regular verbs. ඒ කියන්නේ විධිමත් ක්‍රියාපද විදිහට irregular verbs අවිධිමත් ක්‍රියාපද විදිහට වර්ණගෙන ක්‍රියාපද. ඒ වගේ ක්‍රියාපද ඉස්සරහින් මම ආර අකුරක් දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ක්‍රියාපද regular verbs විධිමත් ක්‍රියාපද විදිහට වර්ණගෙන කියන එක තමයි ඒකෙන් අදහස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු මොනවද මේ irregular verbs අවිධිමත් ක්‍රියාපද කියලා. arise, arose, arisen, awake, awoke, awoken, become, became, become, begin, began, began, beat, beat, beaten, bend, bent, bent, bite, bit, bitten, bind, bound, bound, break, broke, broken, bring, brought, brought,
blow, blew, blown. Built, built, built. Buy, bought, bought. Catch, caught, caught. Choose, chose, chosen. Come, came, come. Cost, cost, cost. Cut, cut, cut. Deal, dealt, dealt. Do, did, done. Dig, duck, duck. Draw, drove, drawn. Dream, dreamed, dreamed. Drink, drank, drunk. Drive, drove, driven. Eat, ate, eaten. Fall, fell, fallen. Feel, felt, felt. Fight, fought, fought. Find, found, found. Ply, plough, plown. Forbid, forbid, forbidden. Forget, forgot, forgotten. Forgive, forgave, forgiven. Get, got, got or gotten. Give, gave, given. Go, went, gone. Grow, grew, grown. Grind, ground, ground. Hang, hung, hung. Hear, heard, heard. Have, had, had. Hide, hid, hidden. Hit, hit, hit. Hold, held, held. Hurt, hurt, hurt. Keep, kept, kept. Kneel, knelt, knelt. Know, knew, known. Lead, led, led. Lean, leaned, leaned. Live, left, left. Learn, learnt, learnt. Lend, lent, lent. Lie, lay, lain. Light, lit, lit. Lose, lost, lost. Make, made, made. Meet, met, met. Mean, meant, meant. Mislead, misled, misled. Mistake, mistook, mistaken. Misunderstand, misunderstood, misunderstood. Overtake, overtook, overtaken. Pay, paid, paid. Put, put, put. Read, read, read. Ride, rode, ridden. Ring, rang, rung. Run, ran, run.
say, said, said. See, saw, seen. Sell, sold, sold. Send, sent, sent. Set, set, set. Shack, shook, shaken. Shine, shone, shown. Shoot, shot, shot. Saw, sawed, sown. Sit, sat, sat. Sing, sang, sung. Sleep, slept, slept. Smell, smelt, smelled. Speak, spoke, spoken. Spit, spat, spat. Spit, spat, spat. Spend, spent, spent. Spin, spun, spun. Stand, stood, stood. Strike, struck, struck, stricken. Steal, stole, stolen. Swim, swam, swam. Swift, swept, swept. Take, took, taken. Teach, taught, taught. Tear, tore, torn. Tell, told, told. Telecast, telecast, telecast. Think, taught, taught. Throw, threw, thrown. Undergo, underwent, undergone. Understand, understood, understood. Upset, upset, upset. Wake, woke, woken. Waylay, waylaid, waylaid. Wear, wore, worn. Wet, wet, wet. Win, won, won. Wind, wind, wind. Write, wrote, written. හරි එහෙනම් මේ ටික තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වුනේ. ඉතින් මේක දීලා තියෙන irregular verbs අවිධිමත් ක්‍රියාපද හොඳින් කියවන්න මතක තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් වැදගත් වුණා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඔයාලගේ මොන හරි අදහසක් තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳවත් සඳහන් කරන්න, අනිත් අයට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මාත් එක්ක මුලින් ඉඳන් මේ විදියට සරල සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මාගේ මේ YouTube channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. එහෙනම් සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි.